Итак, приветствую. Это очередная серия Хроник Валькирии. Что ж, и прежде чем начать, собственно, историю, не знаю, насколько быстро выйдет эта серия. Хочу просто сказать, что пока что я не буду снимать Карибр, поскольку я буду занят в основном, буду снимать серии по хроникам Валькирии. Так что ж, приступим к истории. In March of 1935, the Empire began its invasion across Gallia's eastern border. Maximilian, commander of the Gallian invasion front, built his army around mobile armor. Ghirlandaio and the other fortresses along the border fell to his tanks in quick succession. Bruel's fall in under 2 hours was typical of villages in the Empire's path, and the road to the capital bore a steady flow of refugees. Randgries, Gallia's capital, a town secure and stable since ancient times. Within its walls stood the castle Randgries, and within its unicorn spire resided Cordelia, Gallia's princess. Supporting Gallia's policy of neutrality was a system of universal conscription. Under it, all schools required military training each year. In the event of a war, citizens were then drafted into the militia to defend their country. As the conflict with the East grew worse, both Welkin and Alicia found themselves no exceptions to that fate. So these are my new digs. Oh, my uniform. I should get changed before reporting in. Better get ready now. Flares, binoculars, a compass, and a map. Честно признаюсь, мне немножко не нравится английская озвучка. Но все-таки... Everything you need for a nice hike. Or combat. Если вы все-таки проголосуете за японскую озвучку, если вообще кому-нибудь будет интересно это прохождение... Welkin? Can I come in? Я все-таки поменяю. Но вдруг кому-то интересно будет именно английская озвучка. Sure, it's open. Oh, you're already changed too. Let's see. Not bad, not bad. You look good, actually. So, how about me? Do I look all right in this? Convincing?
Ладно. Let's take a look. Спокойствие. Только спокойствие. Yeah, you look fine. You wear it like a pro. Really? You're not just saying that? Of course not. You look tough. I like it. Oh, good. I was worried it looked kind of silly. No way. That plating on the back, it's like a coleopterate exoskeleton. Beetle-tastic. Он типа совместил Бидл и Фантастик. Ладно. Colio what? And did you just say beetle? Welkin? Да. Ты намного... Точнее, жуки намного привлекательнее тебя. What kind of girl wants to hear that she looks like a bug? Huh? Not just any bug. A rhinoceros beetle, king of the insects. Who wouldn't want that? Это точно не аниме и не жанр сёнэн. Точно? Uh-huh. I guess I'll just try to take that as a very Welkin sort of compliment. Просто именно японцы именно так видят уже достаточно взрослых людей мужского пола. Tell me about that scarf. You've been wearing it since I met you. Oh, this? It's part of my uniform from the bakery. Ладно. Is that right? I don't want to forget the time I spent busting my buns baking. Спокойствие. I plan to keep wearing it until I can get back to manning the ovens again. That's great. Once you do, I'll be first in line to get some of that bread. Велкин, ты точно уверен, что она тебе не... Ладно. Is that a promise? Well, I'll be sure to have plenty of it ready and waiting for you. Спокойствие. Absolutely. Hey, if you're ready, we should probably go see the captain now. Итак, я вернулся и немножечко, так сказать, рекламы моего канала. Я уже начал выкладывать серию по 60 пара секунд. Возможно, вы взгляните, возможно, вам будет интересно. К тому же, там вместе с другом я ее снял. Так, вернемся к истории. Come in. Excuse me, ma'am. Galleon Militia Enlistee Welkin Gunther, reporting for duty. Ma'am,
Galleon Militia Enlistee Alicia Melchiot, also reporting for duty. I'm Captain Eleanor Varrot, commander of this regiment. Gunther, you're promoted to lieutenant. You'll be leader of Squad 7 now. Ma'am! Enlistee Melchiot, you're promoted to sergeant. You'll be under the lieutenant's command. Understood? Ma'am! What do you know? It is you. Nice coincidence, huh, Welkin? Valdio? I had no idea that you'd enlisted. Yep. Now that there's a real war going on, I joined up. Pretty much all the officer and training boys are here just like you. You know each other. Yes, ma'am. We knew each other at university. Welcome was in science and I was in archaeology. And just look at us now. No archaeology or science. Looks like the two of us are studying more, I guess. Looks that way. It's good to see you. And you. That'll be all for now. There's a strategy briefing later today, but you still have time. Time for you to catch up. You'll be spending a lot of time on the post and in Randbreeze. They'll be your new home, so get to know them. That'll be all. Report back in time for the briefing. Until then, you're dismissed. Что ж, и вот, собственно говоря, начинается основная часть игры. И вот, что я, скорее всего, упустил. В предыдущих частях я не знал, что нужно это подбирать с красных, так сказать, врагов какие-либо чертежи. Ну, по крайней мере, я не помнил этого. Заглянем сначала, естественно, в мастерскую. А хотя, в казармы может быть лучше. Так. Ага. Ясно. Так. Угу. Ага. Ясно. Угу. Новый персонаж. Ага. О. Ларга. Вы еще... это один из, в кавычках, интереснейших персонажей и, в кавычках, полезнейший персонаж. Но, что поделать, он, скорее всего, пока что единственный наш будет лансер. Ну, чуть позже о классах. Угу. Ага. Заставляет его сажаться еще лучше. Ну да, ну да, ну да. Ага.
что ж. Да? Угу. Это я чуть позже. Welcome to R&D, man. What can I do you for? Заглянем в мастерскую. Wait, I know that insignia. You're Lieutenant Gunther, aren't you? I knew it! Man, I've heard about you. That evacuation at Brule was just... wow! Protecting a tiny life in the middle of all that slaughter? Man! Oh, Lieutenant, you're good people. You get all my respect and then some, bro. What's going on, Leon? I could hear you from clear across the hangar. Oh, Casey, check it out! It's Lieutenant Gunther! He's the man! Sorry about him, Lieutenant. He's like this all the time, I'm afraid. But where are my manners? I'm Kreese Cherney. I'm training here as a mechanic. Oh, and I'm Leon Schmidt. But just call me Leon, bro. I'm your boy. Хе-хе, бой. Я не мог это... So, Lieutenant Gunther, what brings you down to R&D today? Я не мог это не вставить. Точнее, не мог это... Ладно. We do work here on weapons development, making upgraded weapons and equipment. And that includes rifles and machine guns. We can even soup up your tank. Of course, research expenses aren't cheap. With rifles and other firearms, we'll mass-produce new models as they're developed. You won't have to worry about making enough for your squad. We'll outfit them. For tanks, you can upgrade the baseline performance of the body itself, or develop optional parts that you can add on to tweak out its specs. Right. You can choose which optional parts you want in the tank equipment section. Come in anytime and make adjustments based on the needs of the operation at hand. Ну, сначала, естественно, нужно оружие разработать. И, к сожалению, пока что винтовки. Так. Угу. Угу. Да. It's done. This one's perfect, bro. Ну, и, естественно, улучшения будут открываться по мере раскрытия сюжета. Так что прям сразу все, естественно, не откроется. И, собственно говоря, денег не хватит. Так, теперь автомат. Естественно, мы улучшим. Here you go, bro. All done. Ну и, естественно,
Так. Ну. А теперь... Это весь, естественно. Так. Сначала я... Естественно... All set for you, bro. It's done. Естественно, я сначала о мобильности. Это подождет. Угу. А скорости нет. Ну ладно. Угу. Ага. Так. Я считаю, что усиление ствола важно. All set for you, bro. It's done. И, естественно, броню нужно. А хотя... Вот. Давайте так. Here you go, bro. All done. Так, попробуем вот сюда. Так, теперь я хочу униформу и броню. Не, униформу. Угу. Да. Here you go, bro. All done. И броню. Потому что это важно. Whew, it's done. This one's perfect, bro. Так. Угу. Так. Угу. Ага. Отлично. Well, sir, was that helpful? Да. We're working here around the clock to make possible tomorrow what's out of reach today. Если что, это было полезно. Он спросил. И я, собственно, ответил да. Ну, по крайней мере, в американском. В английской. В английской озвучке. Come again a little later. We'll do our best to have something useful for you by then. Это он типа так намекает, что открыв новую главу, мы откроем и улучшения новые. Yeah, you better come back soon, bro. I am all fired up to work on stuff for you. Естественно, я именно в этой серии покажу, так сказать, разбор, ну, как я разбираюсь со всеми этими менюшками и все такое прочее. В следующих сериях я буду это вырезать.
Но если вам интересно, пишите. Интересно это, как я, собственно, по этим путешествую. Пишите об этом. Типа, не вырезай этот контент. Что ж. Что это? It's good to see you doing the rounds. Welcome. This is the command room. Use it to structure your squad. You will have access to both drafted and volunteer recruits. Now that I think of it, Squad 7 is still short on soldiers, isn't it? Да? I'll explain how this works. This is the master list. The recruits have all been assigned classes based on their talents. I should probably touch on the 5 classes, just so we're clear. First off, you have the scouts. Just like the name suggests, they'll be your eyes. Ну, в основном. Their best asset is their mobility. They can go out, collect intel, then make it back safely. That, and a keen eye for enemies. A good scout can spot a man in tall grass from 100 yards. That comes at the price of firepower. Their job is spotting enemies, not taking them out. Next up, the shock trooper. They're the ones to break through enemy lines and clean up. They offer excellent offense and defense. As far as combat goes, they're as good as it gets. Ну, и можно это коротко, они дамаги. While they lack any specialized techniques, they also don't have any obvious shortcomings. Это типа дамаги, это те, кто в основном большой урон наносят. Think of them as the least finicky unit in your squad, Lieutenant. After them, we have Lancers, then anti-tank units. They're critical when facing armored targets. А вот этот класс, как и сказано, они что-то типа в поддержку к нашему танку. Their purpose is pretty self-explanatory. In most cases, they're the only way to stop a tank. They're also well shielded from explosives, which conveniently includes tank mortars. Sadly, they're slow and weak to gunfire. Their limited ammo could also be called a drawback. Да. Это так. Changing gears, we have the engineers. They handle supplies and perform combat support. Да. И очень полезным. They can restock other units' ammunitions, treat the wounded, even repair tanks on site. They can place sandbags for cover, disarm mines, repair towers, you name it. Their actual combat skills are very low. Think of them as combat facilitators. Да? Lastly, we have the snipers. They can shoot down targets from a considerable distance. You won't find better soldiers for marksmanship and range. They can hit targets I can barely see. Sniping rifles also come with scopes that work to augment a sniper's natural eyesight. Drawbacks include low mobility and defense. If the enemy gets them alone, they're done for. Да? That should cover the basics. Go ahead and put a squad together now. There's room for 20, and you can swap units at any time. О! Я просто по списку пройдусь.
Ну, для начала выберем разведчика. Угу. Что? Ладно. Что ж, Тед. Добро пожаловать. Thank you. Hello. I'm Ted Ustinov, and I've got some great new material for you. Так. Так. Кого он еще? Шей. Ну-ка. Так, Шей. Тоже болтливый. Угу. Так. Ага. Ну, я считаю, что нужно. Hey, Welkster, I'm Melville Young. I'll do my best, man. Так, теперь... штурмовиков. И одного. Так. Угу. Такой себе. Так. Хейнс. Haynes Salinger, reporting for duty, sir. Так. Джейн Оскар. Так, Джейн Оскар. О! Так, нужно запомнить. Так. Думаю, возьму еще... Так. Паникер. Хм. Угу. Так. Убить... Ага. Hi,
Alex Raymond. I look forward to serving with you, Welkin. Так. Теперь, думаю, возьму и, естественно, Оскара. Ну, Дитя цветов это есть. Hey, I'm Oscar Baylor. Thanks for taking me on board. Так. Теперь. Так. Мел... Угу. Так. Я смотрю, если инженер похоже, что нет. Что ж так инженеров не любят? Так, ладно. Фаталист. Ну, так. Думаю, она. I'm Ramsey Clement. Hey. Так. Herbert Nielsen is me. I mean, yeah, I'll try. Так. Выберу. Так. Так, Монти. Угу. Монты нету, скорее. Пока что, скорее всего. Так, Эйс. Угу. На всякий случай. Hi, my name's Elise Moore. Nice to meet you. Так, посмотрим. Так. Хейнс. Джейн.
Похоже, Джейн нет. Эми. Так. Имя у меня есть? Нет. Так. Так. Угу. Возьму Джейн. The name's Jane Turner. I'll do anything if it means putting holes in imps. Так. Оскар. Угу. Это трио, я так понимаю, хорошо сработается. Так. Любит никого. Клаустрофоб. И тяга к женщинам. Добро пожаловать! Ты наш человек? Kissinger. With me here, your squad will get twice the girls. Да. Так. Так. Гомер. Ага. Что ж. I'm Homer Perone, here to fight together with you until this war claims my life. И... Радикуит, кстати, что? Ясно. Значит... I'm Nochi Wordsworth. Hi. Так. Кротвная. Так. Кевин Ноут. Кевин. Угу. Их нет. Ясно. Я думаю... My name is Cesare Regard, and I'll handle things my own way, thank you. Так. И еще одного лансера. Только вот кого? Так. Так. Тед Монтей. Имею. Никого из них нет. Так. Куриная слепота?
Ладно. Его возьму. I'm Niels Darden. I'll see you on the field. Так. Дороти. I'm Cherry Steinen, like with a J. It's silent, but, I'm not. The name's Vice Engelbard. Let's go kick this war in the teeth. Так. I'm Wendy Cheslock. Kaboom. Так. Что ж. Вот именно такой отряд я собрал. Я в комментариях напишу, собственно, это заняло много времени, и в комментариях я напишу, на какое время пропустить нужно будет. Если... Потому что это займет очень много времени. И текстом, естественно. Нет, я лучше текстом это напишу. Well, feel like you've struck a balance? Come back anytime you'd like to adjust your squad. As time passes, we'll have more recruits to choose from, so keep an eye on that list. Это она намекает, что по развитию сюжета будут появляться новые рекруты. Oh, and all the recruits go through training together, so they're all ready for combat. They'll be at the same level as the rest of the team you've taken into the field. You can swap out members without the worry of losing the benefit of their experience. Trust in your own judgment and pick a team you know you can work well with. That should be enough to get you started. You can figure out the rest as you go. Wow. Squad leader's a lot of responsibility. Come to think of it, Valdio's heading up Squad 1, isn't he? I wonder if he's off sorting through this stuff now, too. I'd better get a move on. Так. Ух. Это было долго. Не знаю, пропустили вы этот момент или нет.
Но... Но это будет конец серии. Поскольку разбираться еще много в чем. Времени на это уйдет много. И поэтому я разделю эту серию. Ну, именно эту главу на, скорее всего, 2 и 3 части. Что ж, ссылки на плейлисты будут в описании. Всем пока!